To achieve circularity, we aim for collaboration, design for the community, need to be cost effective, enhance the quality of life by achieving sustainability, long term health and well being. Here are some ways to achieve the aim through circularity. At demolition stage, the pre-demolition audit is mandatory now. However, for achieving circularity, a deconstruction plan needs to be developed that requires demolition contractor to apply deconstruction and dismantling options, particularly the know-how of components that can be reused on-site and off-site, mapping out local supply chain, both reuse and recycling. This can lead to new jobs, supporting communities, creating profitable businesses, environmental benefits. The next is construction stage. Here, building in layers could be one of the options, that is, thinking of longevity and using design for disassembly, building spaces for the purpose. The options could include construction activities off-site with assembling on-site, creating building as materials bank through material passporting or inventory, applying pay-per-use model. BAM in long run will facilitate remanufacturing, reverse logistics, eliminate waste and enhance reuse and repair market. The pay-per-use model will eliminate the total cost of ownership, including maintenance, premature failure, functional obsolescence, replacement, storage cost, energy cost, disposal of the waste cost, including hazardous waste. The examples of pay-per-use components are lighting, carpets, partitions, and lifts. With this model, saving is realized in first year. Also, the end-of-life residual values remain 20%. These ideas are not just in theory, but one of the circular building development is Park 2020 in Amsterdam. This is a mixed-use project covering 114,000 square meter of area. The project reinvented the tendering process by building direct relationships with contractors including manufacturers. Contractors were key partners in the project and an open book accounting approach was adopted. This led to no delays, saved time and saved money to reduce the supply chain cost by 18% while attaining high quality output. Using leasing and paper contracts further enhanced long-term partnerships with companies such as LED Lease, BB Lights, Ripe Furniture, Deso Carpets, and Mitsubishi Lifts. It is not all financial and environmental benefits, but is also a human-centered approach, whereby the project using the leased man index occupant satisfaction survey. New tenants are offered an incentive package of 30% reduction if occupants are not satisfied. This resulted in an increase of 5 to 6% in productivity and well-being. Overall, more valuable asset and increased rental yields from healthy interiors. So what we are talking about is not reinventing the wheel. There are guidelines and tools developed by organizations like GLA, BRE, UKGBC and others. Here are some ways to achieve the aim through circularity. Designing for adaptability or deconstruction is hard to justify and is unlikely to happen unless it is part of a wider story that starts with reducing construction time on site, continues with the ability to retain value by adapting buildings to changing markets, and
concludes with attractive idea of providing residual value. Het is gewoon een heel fijn plek om in te zijn. Maar je kan echt die rust hier pakken. De combinatie van het mooie pand en het park, ik denk een hele geslaagde formule. Nou ja, ik zie het park toch als ja, wat staat voor een stukje bewustzijn. Te proberen ervoor te zorgen dat we met z'n allen een beetje bijdragen aan hoe onze toekomst, zeg maar, onze omgeving eruit ziet, het milieu eruit ziet, ook voor toekomstige generaties. Dit hele pand en het bedrijfsterrein draagt natuurlijk bij aan waar Fox en ANWB voor staan in misschien wel de globale strijd tegen het verbeteren van ons leefklimaat. We hebben het pand is ook gekwalificeerd als excellent. Met de gedachte van cradle to cradle helemaal opgebouwd uit materialen die weer gebruikt kunnen worden. Op het moment dat we dit gebouw gaan neerhalen, kunnen wij stukken van een gebouw gewoon even doorvoeren. Niks gaat ten last van het milieu eigenlijk. En dat is ja, een heel mooi principe. Als je alleen maar praat over je product en een prijs voor dat product, dan bereik je niks. Als je mensen meeneemt op een reis en je deelt veel meer wat zij kunnen gebruiken, buiten de sfeer wat jij normaal zou opereren in, dan heb je eigenlijk al veel meer bereikt met die klant. Daarom was het ook ontzettend belangrijk dat het een gebouw met een verhaal is. En een gebouw waar duurzaamheid heel erg belangrijk is. En dat zijn ook precies de waarden die BSH heel belangrijk vinden. Dus dat was een hele bewuste keuze voor een dergelijk cradle-to-cradle gebouw. Eerst al het park waar je doorheen komt, wat geen standaard bedrijventerrein is, maar wat echt een bedrijventerrein is wat mensen aanspreekt, de hele duurzaamheid. En dan kun je eigenlijk rustig een rondje lopen. Je krijgt dat even je gedachten terug en ineens denk je, oh ja, dat was eigenlijk wat ik moest doen. En iedereen kent het, weet je, wij werken maar door en door en door. Ja, dit pand leent zich ontzettend goed voor samenwerking. Mensen die vroeger op verschillende locaties moeten samenwerken, die kwamen nu in één gebouw, in één pand samen, waarin ze elkaar heel erg zien. Maar door de open structuur die we hebben, kun je eigenlijk heel goed mensen met elkaar laten werken. Want ja, je hoeft eigenlijk maar half te staan of goed te kijken en je bent al heel dicht bij de mensen met wie je samenwerkt. Het is licht, het is transparant, het is open, laagdrempelig. We lopen makkelijk bij elkaar binnen. Er is een informele sfeer en daar draagt dit pand aan bij. En ja, het creëert een bepaalde dynamiek, naar mijn idee. En een bepaalde een extra communicatie. Blijven hier lang werken. Dat is positief en een pand draagt daar natuurlijk aan bij. Als wij sollicitatiegesprekken hebben, dan zijn ze al zeer gemotiveerd. Maar als ze dan ook nog een keer hierboven in de lounge het sollicitatiegesprek informeel afronden, dan is het niet zo dat je hoeft te vragen en ben je nog geïnteresseerd. Want wie wil niet in zo'n pand werken? Sinds wij hier zitten zijn wij als bedrijf zeer succesvol. En dat is niet uitsluitend aan het gebouw te wijten, maar het inspiratiehuis 2020, zoals we het zijn gaan noemen, dat speelt een hele belangrijke rol in ons succes.